Taiwan marked its National Day with flags, fanfare, and defiance. The island's president, Tsai Ing-wen, vowing Taiwan will not be forced to bow to China. Taiwan is standing on the front line of defending democracy, she said. China has long viewed Taiwan as its own national territory. China's President Xi Jinping on Saturday all but declaring it policy. The complete reunification of our country must be and will be realized, he said. China has been pushing that point and tension to historic new highs. In the past week, sending nearly 150 warplanes into Taiwan's air defense zone, forcing Taiwan's fighter jets to scramble, missile systems to deploy. At some point, there's going to be a miscalculation, and that would be dangerous for the entire region. U.S. officials say they're concerned by all the provocation here and warn China against hostile pressure. This is about China increasingly challenging American primacy in this part of the world, but also threatening to displace the values that define us. Officially, the U.S. doesn't take sides in the dispute over Taiwan, but just approved a $750 million arms sale to the island. There are reports of training, too, with American troops, including a special operations unit, and U.S. Marines said to be stationed on Taiwan for over a year. Taiwan is now seen as a central issue for President Biden, who will meet with Xi Jinping in a virtual summit before the end of the year. For now, military confrontation over Taiwan probably isn't imminent, but it's also not impossible. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app. China has been flexing its muscles eyeing Taiwan. Chinese fighter jets zooming into Taiwanese airspace. Frequent air incursions have become a bullying tactic, keeping the island nation on edge. China's aggressive maneuvers are a chilling reminder of how Russia invaded Ukraine. The threat is real. In response, Taiwan has been carrying out exercises to combat air raids. Mock missile alerts, sirens being sounded, people rushing indoors, much like the recent scenes in Ukraine, where a real war is still on. And amidst all this now comes the big warning from Beijing. China has spoken of serious consequences if US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi visits Taiwan. This has far-reaching geopolitical ramifications, making America wary. If the visit were to happen, Pelosi would be the highest-ranking US politician to travel to Taiwan since 1997. There is no comparison of China and Taiwan's, military expenditure, the strength of their militaries, the size of their armies, the size of their, aircraft, the size of their land power. So there's on every single parameter, China kind of outshines Taiwan. China claims Taiwan, a democratically run island nation close to its southeastern coast, as its territory. This has always been rejected by Taiwan. China has not taken the growing diplomacy and Taiwan cozying up to the US very well. As another conflict looms large, is Taiwan ready to take on a mighty China? Here too there are similarities with the Russia-Ukraine war. In case of a military confrontation, China's resources look to overpower Taiwan. China is not ruling out a military response. Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian warned of firm and resolute measures and that the US will be responsible for the serious consequences if Mrs. Pelosi went ahead with her visit. The military response has been even more aggressive. If the US side insists on going ahead, the Chinese military will never sit idle and will take strong measures to thwart any external interference and separatist attempts for Taiwanese independence. Colonel Tan Keifei told the China Daily. Here's how the two militaries stand against each other. China's military budget is $252 billion compared to a meager $13 billion of Taiwan.
In terms of numbers, Taiwan is not a match for China. China has roughly 20 lakh active military personnel compared to 1,63,000 in Taiwan. China has over 4,000 combat aircraft, while Taiwan only a little over 800. China's combat fleet is far superior to what Taiwan has. When it comes to tanks, China has over 5,000, Taiwan only 1,700. In terms of armored vehicles, China has 14,000 compared to Taiwan's tiny 1,700. In artillery too, China completely dwarfs Taiwan. Coming to maritime power, once again the Chinese Navy has far more firepower. China has over 700 frontline ships, Taiwan has under 100. China has 2 functional aircraft carriers with a third one almost ready. Taiwan doesn't have the luxury of having even one. The Chinese Navy has over 70 submarines, while Taiwan has only 4. A direct comparison of the militaries doesn't paint an accurate picture, though, of what it would be like if the two countries actually went into war. Taiwan, as it stands, enjoys the support of many countries across the world. But whether this new flashpoint will escalate to a full-scale conflict or not is difficult to predict. But with tensions rising and China's aggressive moves, a flare-up cannot be ruled out. The world is closely keeping an eye on China's next moves. With Abhishek Balla in Delhi, Bureau Report, India Today. একদিকে পরমাণু শক্তিধর দেশ চীন, অন্যদিকে সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও শীর্ষে। চীনের সাথে সামরিক শক্তির তুলনায় ছোট হলেও একেবারেই দুর্বল নয় তাইওয়ান। জল, স্থল আর আকাশ প্রতিরক্ষায় পশ্চিমা সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত দেশটি। তবে বিশাল ভূখণ্ড আর বিপুল সামরিক শক্তির চীন শুধু তাইওয়ানই নয়, আঞ্চলিক প্রতিটি দেশের কাছে মহীরুহ। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্রে প্রকম্পিত দক্ষিণ চীন সাগর এলাকা। মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির সফরকে ঘিরে শুধু নয়, সামুদ্রিক এলাকায় এমন মহড়া গেল কয়েক বছর ধরে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে চীন ও তাইওয়ানের জন্য। আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার বলছে, সামরিক ব্যয় শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে চীনের অবস্থান দ্বিতীয়। সবশেষ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে দেশটির ব্যয় $252 বিলিয়ন। সে তুলনায় তাইওয়ান খরচ করেছে প্রায় $13 বিলিয়ন। তাইওয়ানের সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা 1,70,000 আর চীনের এর সংখ্যা প্রায় 12 গুণ বেশি। চীনের সামরিক শক্তির মেরুদণ্ড মনে করা হয় এর নৌশক্তিকে। 777টি নৌবহরে রয়েছে 3টি বিমানবাহী রণতরী, 79টি সাবমেরিন আর 250-র বেশি যুদ্ধজাহাজ। সেখানে তাইওয়ানের নৌবহর 177টি, যেখানে সাবমেরিন সহ যুদ্ধজাহাজ আছে 70টির মতো। F-16 এবং মিরেজের মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান তাইওয়ানের আকাশ প্রতিরক্ষার মূল শক্তি। দেশটির বহরে রয়েছে 288টি যুদ্ধবিমান। তবে চীনের এর সংখ্যা 1200-র মতো, যেখানে রয়েছে চেংদু J-20 আর সুখোই 35S এর মতো সর্বাধুনিক যুদ্ধবিমান। শুধু আকাশ আর জলেই নয়, সামরিক শক্তিতে স্থলেও মহীরুহ চীন। 5800-র বেশি বিভিন্ন পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং কামান নিয়ে গঠিত চীনের আর্টিলারি ডিভিশন। অন্যদিকে তাইওয়ানের সংখ্যা 1,500-এর কিছু বেশি। চীনের পদাতিক বাহিনীর অন্যতম শক্তি সাঁজোয়া যান আর ট্যাঙ্ক। 40,000-এর বেশি সাঁজোয়া যান আর ট্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত আর্মার ডিভিশন। আর তাইওয়ানে সংখ্যা 4,500-এর মতো। ধারণা করা হয় পরমাণু শক্তিধর চীনের কাছে রয়েছে 280টির মতো পরমাণু অস্ত্র। মীর মুশফিকা হাসান, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।